Hola y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Y hoy vamos a ver preposiciones de lugar. Antes que empezamos, vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos Dania, Jacqueline, Claudio, Andrés, miembro del canal. Recuerda, si eres nivel plata, pueden unirse a la conferencia. El enlace está ahí en el chat. Déjame ver. Y tenemos Joel en el chat, en la conferencia. Hi, Joel. How are you? Hi, teacher. I'm great, teacher. How about you? Fine, thanks. Yeah. So, Okay. vamos a empezar la clase preposiciones de lugar. Déjame compartir la pantalla. This one here. So, preposiciones de lugar. Vamos a empezar con in, on y at. So, primero aquí tengo una nota. Las preposiciones in, on y at pueden ser un problema para los hispanohablantes porque se traducen in y on como en y at como a, generalmente. Realmente en inglés hay tres preposiciones in, on y at y a veces traducen a solo una palabra en español que es en. Hay muchas reglas de este, pero vamos aquí a ver las reglas básicas. Y la regla básica es in se usa para espacios cerrados o para lugares abiertos con límites definidos. Por ejemplo, in a room, in a box, in a shop, in the bank, in the car. So, todos esos son espacios, podemos verlos como espacios de tres dimensiones, espacios cerrados, y este es la regla básica cuando usamos in. También usamos para, como dije aquí, lugares abiertos con límites definidos. Por ejemplo, in the city es abierto, no es necesariamente de tres dimensiones, como room es habitación, box es caja, shop, tienda, banco, car, coche. City no es encerrados como tres dimensiones, pero es un lugar que tiene límites definidos. También con el park o también con países, por ejemplo, in Spain. Esta es la regla básica cuando usamos in. Y on se usa on para superficies planos. Por ejemplo, tenemos on the table, es un superficie plano, podemos verlo más como dos dimensiones. On the wall, que es en la pared. On the floor, que es en el piso. Y on the shelves, los repisos se llama aquí en México. Son superficies planos de dos dimensiones es más cuando se usa on. Y at usamos para ciertos lugares. At es más difícil dar una regla general, pero por ejemplo, at the desk, at the door, at the bus stop. Es más como puntos específicos en un espacio más grande. Por ejemplo, at the desk es en el escritorio, en el espacio más grande que es la oficina o la habitación. En este caso, los tres traducen el español como en. Por ejemplo, in the room es en la habitación, on the table es en la mesa y at the desk es en
no, eso no es en ese, es al escritorio. Este es diferente en español también. Okay, Joel, have you got any questions about this? Sí, sí, o sea, tenía una duda. Sobre on también se utiliza ¿Para qué, perdón? No los escucho. días. Tu internet está... No escucho la pregunta. Ya, o sea, el on también se puede utilizar para días, ¿cierto? Bueno, ok, sí, pero es, sí, son también esas palabras son preposiciones de tiempo. Y sí, tenemos otras pero, reglas. Perdón, sí. o sea, también, pero puede ser para meses, o sea, por ejemplo, on January, Sí. on February, algo así. Bueno, no, También. sí. Las mismas preposiciones se usan para tiempo también. En la clase de hoy no estamos viendo el uso de esas preposiciones de, como se usa para tiempo. Aquí estamos viendo el uso del lugar, porque de tiempo es otro tema. Pero básicamente sí, in se usa in the morning, in the afternoon, con meses, in January and February, on con días, on the 25th of January, y at con festivales, at Christmas. Ese es otro tema. Hoy estamos viendo preposiciones de lugar, no preposiciones de... hold on one second. So also we got... hi, I got someone else in the chat. Yusuf. A new member. Hi, can you hear me? Hi. Where are you from? What's your name? Oh, I don't know. Okay, let's carry on. Let's carry on with the next slide. The next slide. If I can find it, yeah. The next page. I've lost my page pane. I think it's here. Where is it? Yeah, okay. Number 2. So other uses of in, on, at. So in hospital, in prison, it's cárcel, in bed, in la cama, in the world, mundo, in the sky, in a newspaper, in a book, in the photo, in his car. So, other uses of on the bus, on the train, on the plane. Fíjate que decimos on the bus, on the train, on the plane, pero decimos in the car. On the bus, on the train, on the plane, but in the car. On the ground floor, en el piso bajo. On the first floor, en el primer piso. On the ceiling, en el techo. Bueno, ceiling es el techo adentro. Afuera de un edificio el techo se llama roof. Pero también decimos on the ceiling, on the roof. What else? On the balcony, en el balcón. Y otros ejemplos con at the airport, at the station, at home, at my mum's house, at the party, at the football match, at the concert, at the doctor's.
So here I've got some more examples too. Mount Everest is the highest mountain in the world. There's a spider on the ceiling. Hay una araña en el techo. Darren is in prison. Darren is in prison. Darren está en el cárcel. I saw her on the bus. On the bus. I'm going to meet him at the airport. At the airport. I read it in a newspaper or in a book. I danced at the party. I danced at the party. At the party. My mother is in the photo or in the picture. What's next? At the doctor's. At the doctor's. At the doctor's. I saw my friend at the concert. At the concert. He has some plants on his balcony. On his balcony. I like to stay at home. At home. En casa. O en, well, yeah, en casa o en hogar, literalmente. There are many stars in the sky. In the sky. And finally, the last one down here. My office is on the second floor. On the second floor. I think this program just locked. Hold on. Yeah, my computer is just locked up. So I can't move this at the moment. So have you got any questions, Joel? Have you got any questions while I wait for my computer to unlock? No, no, teacher. At the moment. Who else? We've got somebody else in the chat in the conference. Teacher, I forgot one question. O sea, en el ad, no me quedó muy claro en el ad. ¿Me lo puede volver a definir? O sea, ¿en qué se usa el ad? O sea, porque ya me quedó claro que el in es en espacios. Bueno, el ad es difícil dar una regla general para at. At es más como vimos en la página anterior. At es para más como puntos en un lugar más grande. Por ejemplo, decimos in Lima, at the cathedral. Porque el catedral es un punto adentro del espacio más grande que es Lima, la ciudad. Because it's a church. Con los otros dos, esas siempre son las reglas básicas de todas maneras, porque cuando se aprende el inglés y pasa a otro nivel más avanzado, se puede ver que hay muchas excepciones y muchas otras reglas que son más complicados. Entonces, esos que tengo aquí son las reglas básicas, porque este más o menos es nivel principiante. Pero es más difícil dar una regla general. Tenemos los ejemplos aquí. At the desk, at the door, at the bus stop. Son como puntos en un lugar más grande, puntos más específicos. Y aquí en esta página también tenemos otros ejemplos. At the airport, at the station, at home, at my mum's house, at the party, at the football match, at the concert, at the doctor's. Tengo otra persona en el chat. Hi. Hi, can you hear me? Hi, hello, yes. Hi, what's your name? My name is Luis. Hi, Luis. Where are you from? I'm from Ecuador. Ecuador. Yes. Quito? Otavalo. Otavalo, okay. Yes. Yeah, I think I've been to Otavalo a long time ago. Okay, have you got any questions,
Luis? No, recién es la primera vez ahora. Okay, let's carry on then with some more prepositions of lugar or place, prepositions of place in English. So let's. So here we've got some more. We've got next to, beside, between. So, and under, what else? Between, above, and opposite, and in front of. So first of all, under. He's sleeping under the tree. He's sleeping under the tree. So es abajo, creo en español. Next one we have is next to. He's sitting next to the window. He's sitting next to the window. Then we have between. The apple is between two boxes. The apple is between two boxes. And we have in front of. The red car is in front of the court. In front of the court. And we have this one should be above, should be in red. That's the preposition. Above, not kitchen. That should be in blue. If I can find the blue. The kitchen, it says kitchen above the door, encima. So above is the opposite of under. And finally, we have they are opposite each other. Opposite. So under, next to, between, in front of, above, and opposite. Let's go to the next page. I think I've got some more on the next page or more examples. No, I think that's all of them. Did I missed these ones here? Sorry, yeah. So some more examples. A is next to B. Actually, I should have done this slide first, but A is next to B. So next to is al lado de. Or A is beside B. So next to or beside, these are synonymous. B is between A and C. Between. So between in Spanish is entre. A is in front of B. In front of is delante de. And B is behind A. Behind is detrás de. A is opposite B and B is opposite A. So opposite is frente a. The cat is under the table, debajo de. The cat is under the table. The painting is above the chair, por encima de. The chair is below the painting, debajo de. Okay, Joel and Lewis, have you got any questions? Mm, Do you have any questions? no, haven't got. No. Okay, so I've got some questions for you and for the people in the chat. Who we got in the chat? So, put the correct preposition. Escribe la preposición in, on, at, next to, in front of, between, under, behind. So what's the one here? He's sitting. He's sitting. In the desk. No. In the desk, no. What about you, Luis? Oh, no. On the desk, no. At. At the desk. In the desk would be como adentro del escritorio. Y on the desk would be como encima. Or la laptop or the computer is on the desk, but he's sitting at the desk. At the desk. Sitting at the desk. Mm-hmm. Okay. A is
Next to. Next to, very good. We got two options there. You can say next to, or you can say beside. Beside. Exactly. Yeah. Next to or beside. B is Next to. No. Yeah. no. Well, it's No. next to A, but A and C. En español es entre. ¿Cómo se dice entre? O en medio. Between. Between, yeah, between, very good. Sí. Okay, what about Is next to beside B. B is between A and C. A is front. No. Front of A is in front. sorry? A is In front of. in front of, yeah. Oh. A is in front of B, very good. Yeah. In front of. A is in front of B. In front of B. And B is Okay, B. what's the opposite? Behind. Behind, very good, yeah. Behind. Exactly. Behind, good. Oh, here I had the answer. So there are two answers here, above and over. I didn't take the answer out. What about the kittens? The kittens are The kittens are under. No, okay. In, profe, in the box. The kittens are in the box. Good. The kittens are in the box. The kittens are in the box. In the box. Exactly. He's sleeping under the tree. Good, yeah, under the tree. There are a lot of people. There are a lot of people. At the park. Well, la mejor respuesta aquí es in the park, porque recuerdas que es un espacio abierto, ¿no? Abierto con límites definidos. Pero también es posible decir at the park. Sí, aquí las personas son in the park, pero también es posible decir at the park si estás hablando, si tú estás en tu casa y puedes decir, hay mucha gente, where's your brother, for example? ¿Dónde está tu hermano? He's at the park. O sea, en ese caso estás viendo el parque como un lugar adentro de la ciudad. Pero en esta foto realmente tenemos que decir in the park. Okay. So, more questions. Aquí con la preposición correcta. Don't sit. Es on the floor. On the floor is On the floor. Very good. On the floor. What have you got? What have you got? En tu backpack. In your backpack. Porque es un lugar cerrado. In your backpack. In your backpack. Good. There's a lot of plastics. On the sea. No, not on the sea, no. No. Entonces. In the sea. Good. In the sea. Look, there's a man. Look. There's a man.
Don't know. En el techo, pero en inglés. Beside, ¿será? No, no. Mm, ¿Cómo se dice en el techo en inglés? Yeah, No es Josmaya anda, no. ¿no? No es and anda. Naomi have got it correct. The Oh, no. answer is on the roof. On the roof, sí. On the roof. Sobre. Okay. Is there a bank near here? Yes, turn left. Turn left. Left. At the supermarket. Very good, yeah, at the supermarket. Porque es un punto en un Grande. espacio más grande, yeah. It's very difficult to park In the city. In the city. in this city. Yeah, we use in with city. cities. Very good, yeah. Very difficult. My mom live My in mom England. lives Yeah, hold on, because my computer is slowed right down again. So what about number 7? I can't write the answers at the moment because my computer is... my mum lives In England. in England. Yeah, at the moment I can't write the answers because something locked up. There's a church. Church in the no. There's a church. In the top of the. No, not in. No. No. Something. I can't. Teacher, what mean top? What mean? The top, el punto más alto de la colina. Aquí realmente tenemos dos posibilidades. Podemos decir there's a church on the top of the hill, or podemos decir there's a church at the top of the hill. Okay. Depending como lo ves. So I can't write the answers because my computer is locked up. There's a church, number 9, somebody is... On the roof. Somebody No. is... No, at the door. At the door, yeah, at the door. At the door. The door. Somebody, Okay. somebody. Yeah, unfortunately, everything is locked up on this computer. I don't know if you can hear me. I have a technical problem. Tengo un problema técnico en que mi computadora está congelado. No problem, teacher. I don't know if you can hear me. Everything's frozen on here now. Yeah, I can so hear. básicamente creo que tengo que terminar la clase porque mi computadora está congelado. Yes. Oh, wait a minute, I got the mouse back. My video is frozen. Yeah. So I don't know if you can still hear me because my computer is locked up. Yes. Pero tengo que terminar la clase. Casi hemos terminado. I need to finish the class because I have a technical problem. So thanks. Can you still hear me? Can you hear me? Yeah. No. I don't think so. I can hear. Yeah, mi computador completamente congelado. Solo está funcionando el sonido. Entonces, bueno, gracias por asistir y voy a regresar la próxima semana con otra clase. Okay, teacher. I hope the PDF. Bye. Take care. Gracias. Yeah, you too. Hola. ¿Cómo corta?
this is